Good afternoon, everyone. Sorry, it's good evening, and I'm sorry for being late. So I was at the hospital. Yeah, വരുന്ന വഴിയാണ്. So വരുന്ന വഴിയാണ് join ചെയ്തത്. So I got late. I hope you don't mind. Okay. So, എന്താ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വി വർ ഡിസ്കസിംഗ് ദി ടോപ്പിക്സ് അസറ്റ് വാല്യുവേഷൻ അല്ലേ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ were the topic that we were being discussing. So today we will be continuing with the accounts receivable, and after that we will go with inventory. So from the overview of what we have discussed till the last class, cash and cash equivalents, what represents cash, what is not classified as cash, and what is cash equivalent, and what is the criteria to be met in order to be classified as a cash equivalent, and accounts receivable, and the various issues relating to the dealing of accounts receivable, and okay, the two discounts, what cost to be included in the accounts receivable, how to treat accounts receivable in the books of accounts, and the two methods of recording the discounts, cash discounts, two types of discount, trade discount, cash discount. So ഈ ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. So today we will be continuing with the remaining topic. So good to go? Can we go forward? Okay. Yes. So let me share the slides with you. Just a moment. Okay. Okay. So this was the topic that we were being discussing. I hope you could see the slides. Yeah, accounting for cash and cash or sales discount. So we were discussing the two methods for which we could account for the cash or sales discount, and the two methods are gross method and net method. So as the name itself suggests, it's self-explanatory. So the gross method is that we will record the entire accounts receivable without deducting any discounts at the time of sales. Sales നടക്കുന്ന സമയത്ത് we will be realizing the entire sales as the revenue. We are not sure whether the customer will be taking the discount or not. Customer discount എടുക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് we are not sure. So since we are not sure, we will be recognizing this entire sales as the sales revenue in the books of accounts and the related accounts receivable in the balance sheet. So when the customer sales discount, we will be recognizing our accounts receivable na nammal cancel ചെയ്തിട്ട് we will be recognizing the discount as an expense on our income statement. Under this net method, what we are doing is that we are assuming that the customer will be taking the discount. Customer discount എടുക്കുമെന്ന് assume ചെയ്തിട്ട് we will be recognizing the net receivables after deducting the corresponding sale discounts. We will be recognizing the net revenue or net receivables in our books of account. And when the customer makes the discount, when the customer avails the discount, no entry needs to be passed because we have already made the adjustment relating to that. So if the customer is not taking the discount, customer discount എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have already recognized an expense relating to the discount earlier, so we have to cancel it. So we will be making an adjustment entry in order to cancel this receivables, in order to cancel the discounts which have been previously recognized. So this is how we account for this discounts. So yeah, under the gross method, the company recognizes receivable and revenue
equal to the full amount of the sale when receivables are paid within the discount time period and adjusting entry is made to account for the fact that less than the full amount is paid. However, rather than debiting income each time a discount is taken, proper expense recognition under the gross method requires that the company reasonably estimate the expected discounts to be taken and set up an allowance account for discount. So, ഓരോ ടൈം ഓരോ കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് adjustments വരുത്താതെ what will the company do is that the company will be setting up an allowance account for discounts. So expected discounts in or allowance account company create ചെയ്ത് വെക്കും and the company will make adjustments to this allowance account. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. So in this net method of accounting for cash or sales discount recognizes the amount of the potential discount at the time of sale and each receivable is recorded at its net amount, assuming the customer will take the discount. If the outstanding balance is not paid within the discount period, the lost discount is recognized in a separate account such as cash discounts forfeited, which is revenue account on the income statement. അതായത് ഈ നെറ്റ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് we will be estimating that okay it is customers discount എടുക്കുന്നു നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്നു and we will be recognizing the discount at the time of the sales itself and the net amount after deducting the discount will be recognized as the accounts receivable or in the revenue account. So if the receivable is not availed by the customer, so we have already recognized an expense relating to the discounts in our income statement. So what we will do, we will forfeit the cash discounts which have already been recognized, and this represents a revenue account and it will be represented as an income under the income section of income statement. Clear ano? Clear alle? Yeah, okay. So the next important topic അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് ഓൺ റിസീവബിൾസ് അല്ലേ. A credit loss may occur on a receivable because a customer goes bankrupt, an amount is disputed, or the customer simply fails to pay for some other reason. Because an asset recorded on the balance sheet should reflect the amount of future benefit the company expects to receive, it is essential that a company makes sure that its assets are not overstated. Credit loss എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? Credit loss means we have provided credit to a customer and we are unable to recover that credit. അതാണ് credit loss എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ when customer goes bankrupt, customer bankrupt ആവുക അല്ലെങ്കിൽ an amount is disputed. So കസ്റ്റമറും നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടായി റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി എമൗണ്ടിന്റെ കേസിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടായി in that case, or the customer simply fails to pay for some other reason, വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് customer is unable to pay. So what how can this credit loss occur? When the customer goes bankrupt and when there's a dispute relating to the amount, or the customer for some other reasons fails to pay the credit. In such cases we may incur credit loss അല്ലെങ്കിൽ bad debt എന്നും കൂടെ പറയും. Because an asset recorded on the balance sheet should reflect okay. An asset recorded on the balance sheet should reflect the amount of future benefit the company expects to receive. It is essential that a company make sure that its assets are not overstated. What does this balance sheet ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റീസ് ദ. സോ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡ് എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ദ ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി കുഡ് റിസീവ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് അസറ്റ് അല്ലേ. അസറ്റ് എന്താ? കമ്പനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് റെക്കോർഡ് ദി അസറ്റ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും ആ ഒരു വാല്യൂവിൽ വേണം നമ്മളതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Suppose if I am recording the accounts receivable as 100,000 and I expect that അവിടെ എനിക്കൊരു 10,000 ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I cannot represent this 100,000 entire amount in the balance sheet because this 100,000 entire amount is not recoverable അല്ലേ. ഈ 100,000 ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എനിക്ക് റിക്കവർ ചെയ്ത് കിട്ടില്ല. I am having a credit loss of this 10,000. So what is my net realizable amount or the net benefit that I could get from realizing this accounts receivable? It is 100,000 minus this credit loss of 10,000, 90,000 ആയിരിക്കും എനിക്ക് റിക്കവർ ചെയ്താൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക.
So when you record the asset, just a moment. Okay, so when you record the asset on the balance sheet, sorry, when you record the asset on this balance sheet, it is necessary that you should record it at its value. അതിന്റെ correct value, realizable value നമ്മൾ അതിനെ record ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. The company accomplished this by valuing the receivables at year end by estimating the balance of outstanding receivables that it will actually collect in the future. This expected amount is what the company should present on the balance sheet. Normally, നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. So we'll have the accounts receivable. From that, we will deduct from provision for this doubtful debts അല്ലെങ്കിൽ allowance for this credit losses എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാരണം കൂടെ അതുകൂടെ നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഫോർ പർപ്പസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഷോ ദി കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് അസെറ്റ്, റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഷോ ദ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ വാട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് aiming to say. Okay, the valuation. Okay, the valuation of this receivable takes place through the use of contra asset account called just a moment. Okay, the valuation of receivables takes place through the use of a contra asset account called the allowance for credit losses. Yes, നമ്മൾ allowance for credit losses എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂഷ്വലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൊക്കെ കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവുക പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം, പേര് മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം, അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ്. സോ ദിസ് അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് എ കോൺട്രാ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട്. കോൺട്രാ മീൻസ് എന്താ? ജസ്റ്റ് ആൻ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ? സോ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക? പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് അറ്റ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് കോസ്റ്റ് കാണിക്കും. ലെസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ കുറച്ചും കാണിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ കോൺട്രാ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട്. കോൺട്രാ അസറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് റിഡ്യൂസസ് ദി അസറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് അക്കൗണ്ട്. The amount of current expected credit losses and thus the amount of potentially collectible receipts can be estimated by means of two methods. അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ what is the potential collectible receivables എന്നൊക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, which means that in order to find the allowance for credit losses, എത്ര അലവൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, what is the net receivables എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will be using two methods. What are the two methods? Percentage of sales method and percentage of receivables method. So percentage of sales, ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് percentage of sales. Allowance for credit losses represented as a percentage of sales. Allowance for credit losses as represented as a percentage of receivables method. So this percentage of receivables method, let's discuss it in detail. So either of the step, either it is the percentage of sales method or the percentage of receivables method, ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും we have to follow these following steps. ഒന്ന് ഏതാണ്? Determine the expected credit losses on outstanding receivables. Yeah, we are having outstanding receivables means കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, determine the credit loss expense the company needs to recognize on the income statement in the current period. ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് how much of the credit loss expense, bad debt expense നമ്മൾ recognize ചെയ്യണം. We know that the bad debt will be recognized as an expense on the income statement അല്ലേ? So we have to determine how much of this bad debt expense should be recognized on the income statement എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. Next, record a debit to an expense account called credit loss expense and a balancing credit to the allowance for credit losses account. Expense account, credit loss expense ഉണ്ട്, allowance for credit loss expense ഉണ്ട്. So we are making the entry. ആ entry നമ്മൾ ഇടുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? How to make? When you recognize the bad debt expense on the income statement, what will be the entry? Bad debt expense recognize ചെയ്യുമ്പോൾ the entry to record as നമ്മൾ entry പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Nothing just the entry. Bad
account debit, I hope, yeah, to allowance for credit losses. ഇതാണ് നമ്മൾ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. എല്ലാ പ്രൊവിഷന്റെയും എൻട്രിയും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്. യു മേ ഹാവ് ദിസ് എൻട്രി, യു മേ ഹാവ് സീൻ ദിസ് എൻട്രി അല്ലേ, ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മളെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി. സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് വെൻ യു റെക്കഗ്നൈസ് ദിസ് ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ്, ദ എൻട്രി ടു റെക്കോർഡ് ഈസ് ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടഡ് ടു അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ്. ആൻഡ് this bad debt expense എവിടെ പോകും? This bad debt expense will be recognized as an expense in the income statement. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇൻകം സമ്മറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഇൻകം സമ്മറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻകം സമ്മറി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി. എന്നിട്ട് ഈ അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് എവിടെയാ പോകുക? ദിസ് വിൽ ഗോ ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വെൻ യു റെക്കോർഡ് ദ റിസീവബിൾസ്, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഗ്രോസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് കാണിക്കും. ഫ്രം ദാറ്റ് അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ ഫിഗർ കാണിക്കും. Do you want to take it down? If this and note ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ okay, I will provide. Don't worry, don't worry. Leave it this, leave it like this. And okay, after that നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു എൻട്രി വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? എത്ര ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓൺ ദി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് റിസീവബിൾസ്, ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാം. റെക്കഗ്നൈസ് ദിസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ? റെക്കഗ്നൈസ് ദ ബാഡ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു what allowance for credit losses. Bad debt എന്ന് യൂഷ്വലി പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും it would be more suitable to be used term credit loss. ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് then we the credit losses, allowance for credit losses എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. so it is an account. അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. and this is a format of the allowance for ഒരു T account ഫോമാറ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ this is the format for the അല്ലെങ്കിൽ format for the allowance for credit losses account. അതിലുണ്ടാകുന്ന 5 elements. we are having 5 elements. ഒരു അക്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ 2 elements എന്തായാലും ഷുവർ. ഏതൊക്കെയാണത്? ബാലൻസ്. യെസ്, ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ്. സോ വി ആർ ഷുവർ ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എൻഡിങ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സിൻസ് ദിസ് അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് ഈസ് എ കോൺട്രാ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ, കോൺട്രാ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസിങ് അസറ്റ് ബാലൻസ് കുറയ്ക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് കോൺട്രാ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബാലൻസ് ഫോർ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട്? അസറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് വാട്ട്? ബാലൻസ്. ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the contra asset will be having what? Credit balance. Allowance for tree account balance എത്രയായിരിക്കും? Credit balance, beginning and ending balance. Credit side ending balance ഉണ്ട്. Next, other 3 items എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. First items, look at the second item. Okay, credit losses, written offs. നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ആയി അത്.
നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൗ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറി. ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺകളക്റ്റബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഷുവറായി. അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എന്താ? വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ദർ കുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകാമെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്, വി ആർ ആന്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് എ ലോസ്, സോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ പ്രൊവിഷൻ, വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദിസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ലോസ്. സോ നമ്മളൊരു ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസിന് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്താ ചോദിച്ചാൽ ബാലൻസ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. ഇവിടെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ലൈൻ കണ്ടില്ലേ? യൂഷ്വലി ഇവിടെ അല്ലേ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്തേക്കുന്നതാട്ടോ, നത്തിങ് മാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് റിട്ടേൺ ഓഫ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 3, കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ്ലി റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ്. നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇവിടെ ചെയ്ത മാതിരി കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ വി ഹാവ് റിട്ടേൺ ഓഫ്. ഇനി നമുക്ക് അതിന് അലവൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ, അത് ഓൾറെഡി ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ അലവൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. സോ ആ ഒരു റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത ബാഡ് ഡെറ്റും നമുക്ക് പിന്നീട് റിക്കവർ ചെയ്ത് കിട്ടാം. യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് റിക്കവേർഡ് ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ്ലി റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ആസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ടു ദി അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 4th, amount charged as credit loss expense. ഈ വർഷം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എൻട്രി ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഏർലിയർ. Bad debt expense or credit loss expense account debit to what allowance for credit losses. ആ എൻട്രി നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ 5 elements in the allowance for credit loss account, and it is very essential that you should be very thorough with these elements. ഈ elements എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാ? ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് ആൻഡ് എൻഡിങ് ബാലൻസ്. ഓക്കെ, ഡൺ. ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് വിൽ ബി balance of the allowance for credit losses will be debit balance. Since allowance for credit loss is a contra asset account, asset is having a debit balance, contra asset will be having what? Credit balance. Okay, credit balance aanu. And on the credit are the things: collection of the previously written off credit losses, amount charged as credit loss expense, and on the debit side you have credit loss written off അല്ലെങ്കിൽ bad debts written off. അതൊക്കെയാണ് കാണുന്നുണ്ടാവുക. Clear? If you wish to note it down, just note it. Okay, can I move forward? Okay, yeah. Percentage of sales method. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എൻട്രിയുടെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Percentage of sales method uses the amount of credit sales made during the period to estimate the percentage of those credit sales that will become credit loss. We know that we have to estimate credit loss. അല്ലെ, എത്രമാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് നമ്മൾ ഈ പീരീഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് കൊണ്ട് പറയാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കോൾഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ്. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കേട്ടോ. സോ ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ് ഓർ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡില് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ, നമ്മൾ എത്രമാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എന്നുള്ളത് ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെയിൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എ സെയിൽ ഓഫ് 1 million ആൻഡ് സെയിൽസ് ആൻഡ് മൈ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷോ ദാറ്റ് ഐ കുഡ് എക്സ്പെക്ട് 3% ഓഫ് ദിസ് സെയിൽസ് ടു ബി ബാഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ്. 3% ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 1 million into 3%. അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും? വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് 1%?
30,000 will be my credit loss expense. അതാണ് സെയിൽസ് എത്രയുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് method, or it is an income statement approach. Because sales is an income statement figure. So when the credit loss is estimated based on the sales or a figure in the income statement, which is a income statement method, and it is percentage of sales method. Then on credit loss amount is recognized as the credit loss expense for the period. The percentage of sales method, the company uses the income statement to value and match the credit loss expense with the period in which the sales were made. അതായത് ഈ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ട ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെയിൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ദറ്റ് യു എക്സ്പെക്ട്സ് to be credit loss based upon your past experience. So you will provide that X percentage to the credit sales you made this year. Credit sales in മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ, കാരണം ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഓൾറെഡി ക്യാഷ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു. നോട്ട് ദാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെവർ ടേക്ക് ദി എൻറ്റയർ സെയിൽസ് എമൗണ്ട്, ടേക്ക് ഓൺലി ദ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ എമൗണ്ട്. കാരണം എന്താ, ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന് മാത്രമല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ദ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഫോർ ക്യാഷ് സെയിൽസ്. സോ നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ഈ വർഷം എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഇയർ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക, നോട്ട് ദി എൻറ്റയർ സെയിൽസ് ഓർ ക്യാഷ് സെയിൽസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, the ending balance in the allowance account is the beginning balance adjusted by any credit losses written off during the period, by collections of previously written off credit losses, and by the credit loss expense recorded for the period. ഈ എൻഡിങ് ബാലൻസ് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക? ഇവിടെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഹൗ ഡു വി ഗെറ്റ് എൻഡിങ് ബാലൻസ്? ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, വാട്ട് ആർ ദി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്? ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് റിട്ടേൺ ഓഫ്, collection of previously written off credit losses, amount charged as credit loss expense, ഇവയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത്? ദി ബാലൻസ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ദോ. The ending balance in the allowance account is the big balance adjusted by any credit losses written off during the period. അല്ലെ, അലവൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് റിട്ടേൺ ഓഫ്. ബൈ കളക്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ്ലി റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ്, അലവൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം. ആൻഡ് ബൈ ദ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് റെക്കോർഡഡ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് അലവൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം, ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ബാലൻസ് ഇൻ ദി അലവൻസ് അക്കൗണ്ട്. മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ടി അക്കൗണ്ട് സെയിം തന്നെ, എല്ലാ ഐറ്റംസും സെയിം തന്നെ, ബട്ട് യു കുഡ് നോട്ടീസ് എ ബിറ്റ് ഡിഫറൻസ്. കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എമൗണ്ട് ചാർജസ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് അതും ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻഡിങ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So difference in the amount charged as credit loss expense for the period as calculated from the amount of credit sales. ഈ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ്, നമ്മൾക്കൊരു സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So multiply that percentage with the credit sales, you will get this amount or the amount to be charged as credit loss expense for the period. ഈ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും അത്. ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ റെസിജ്വൽ ഫിഗർ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ എൻഡിങ് ബാലൻസ് എന്ത്? സോ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം, ഇതിലെന്താണ് പുതുമ? ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യണ്ടാവുക. ഇതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് മെത്തേഡ് ടു. അപ്പൊ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിലെങ്ങനെയാ? ദി എമൗണ്ട് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് as found is as a percentage of the credit sales made during this period. ഇതിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ എൻഡിങ് ബാലൻസ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? വി ആർ മേക്കിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ബിഗിനിങ് ബാലൻസിന്റെ ഒപ്പം എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും? ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ്, collection of previously and the amount of credit loss expense recognized in this period. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ബാലൻസ്. ഈ അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റും കണ്ടു. സോ ഫോർമാറ്റ്, സോ ഞാനത് കാണിച്ചു കേട്ടോ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്. നെക്സ്റ്റ്
receivables method. Receivables method ആണ് percent of receivables ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ this method is also called what? Can you percent method എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ percentage of receivables method എന്ത് method ആയിരിക്കും? This is a balance sheet. Percentage of receivables. Receivables is shown on the balance sheet. Sales are the income statement. So percent of sales is an income statement method, while percentage of receivables is a balance sheet method. Any under the percentage of receivables, the company focuses on adjusting the ending balance in the allowance account to whatever it needs to be. Whatever it needs. Ma'am, slide has not changed. Okay? Start. Percentage of receivables method എന്നുള്ള slide. Can okay. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ലൈഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ പറയുന്ന സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഷെയറിംഗ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് റീഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആവും കേട്ടോ. സോ പറയാതിരിക്കരുത്. ഓക്കെ. percentage of receivables method പോവല്ലേ? forward. Can we move? Okay. Percentage of receivables method, the company focuses on adjusting the ending balance in the allowance account to whatever it needs to be able to create a net accounts receivable figure that represents the balance of receivables the company expects to be collected. അതായത് here the percentage of receivables method, we will be estimating the allowance for credit losses based on the balance. So we are having an outstanding. നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് റിസീവബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നെറ്റ് റിസീവബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ നെറ്റ് റിസീവബിൾസ് നോട്ട് നമ്മുടെ റിസീവബിൾസ് ടോട്ടൽ റിസീവബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? അതിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്ത്? ദ എൻഡിങ് ബാലൻസ് ഇൻ ദി അലവൻസ് അക്കൗണ്ട്. സോ നേരത്തെ ഇതില് എൻഡിങ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തിയിട്ട് വരുന്നതാ. നമ്മൾ സെയിൽസിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് എമൗണ്ട് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെ, ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ്. ബട്ട് ഇൻ അലവൻസ് റിസീവബിൾസ് മെത്തേഡ് റിസീവബിൾസിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ എൻഡിങ് ബാലൻസ്. എൻഡിങ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇത്ര വേണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. സോ എൻഡിങ് ബാലൻസ് അത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഫിഗർ, ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ്. സോ എത്രമാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രീവിയസ്ലി റിട്ടേൺ ഓഫിന്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻഡിങ് ബാലൻസ് നമ്മൾ റിസീവബിൾസിന്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തും. ദെൻ മേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, നെസസറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻകം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ വെൻ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. It values ending receivables by estimating the percentage of the year-end receivables that will become credit losses in the future. Ending receivables നമ്മൾ എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഇയർ എൻഡ് റിസീവബിൾസിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ അലവൻസ് ആയിട്ട് കാണും. ആ അലവൻസ് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിമൈനിങ് വുഡ് ബി ദ നെറ്റ് റിസീവബിൾ. സപ്പോസ് ഐ എം അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് 5% ഓഫ് ദ റിസീവബിൾസ് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് അലവൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 95% represents the net receivables അല്ലെ? 5% ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിമൈനിങ് 95% ആയിരിക്കും and net receivables അല്ലെങ്കിൽ receivables that is expected to be collected in the future. Okay. The company uses the balance sheet
to value its accounts receivable. Balance sheet നമ്മൾ accounts receivable value ചെയ്യാൻ balance sheet use ചെയ്യുന്നു. The amount of credit loss expense the company record is whatever amount is needed to change the unadjusted balance in the allowance account to a balance that will create the correct net accounts receivable figure when the allowance account is deducted from the accounts receivable account. സോ ഒന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ എന്താ ആ അലവൻസ് അക്കൗണ്ട് ടി അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മൾ റിസീവബിൾസിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് എൻഡിങ് ബാലൻസ് ആണ്. സോ ആ എൻഡിങ് ബാലൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ്, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. അവിടെയും ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് എത്ര റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. സോ എൻഡിങ് ബാലൻസ് എത്ര വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നെറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എത്ര കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം ലോസ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ക്ലിയർ വെൻ യു സീ ദിസ് ടി അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ്. ഇതിൽ നോക്കിയേ, the T account for the percentage of receivables method is beginning balance is the credit loss written off is the collection of previously written off credit losses are the amount charged as credit loss expense for the period. റെസിജ്വൽ ഫിഗർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുന്ന ഫിഗർ ആണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ്. നമ്മൾ എൻഡിങ് ബാലൻസ് എങ്ങനെയാ? അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും. ദിസ് ഈസ് അവർ എന്താണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഫിഗർ എന്താണ്? The amount of credit loss expense to be recognized in this period. ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഫിഗർ ആണ് ഇത്, ഈ ഫോർത്ത് എമൗണ്ട്. എൻഡിങ് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ദെൻ കം ടു ദ ഇതിലെന്താ? ഇതിൽ നമ്മുടെ എൻഡിങ് ബാലൻസ് ആണ് കണ്ടെത്തുന്ന ഫിഗർ. ഇത് നമ്മൾ സെയിൽസിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട്. റെസിജ്വൽ ഫിഗർ മീൻസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുന്ന ഫിഗർ ആണ് റെസിജ്വൽ ഫിഗർ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് റെസിജ്വൽ ഫിഗർ. നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റെസിജ്വൽ ഫിഗർ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഡു യു വാണ്ട് ടു നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ? നോട്ട് ചെയ്യണോ? സോ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. Yeah. Please note it. ചെയ്തോ? Ma'am, the screen is minimized. Oh my God. ഇതന്നെയല്ലേ? ഇതേപോലെ തന്നെയാട്ടോ കാണുന്നേ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ അടുത്തതിലോട്ട് പൊക്കോട്ടെ. Can I move forward with the next slides? ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് മെത്തേഡിന്റെ ആ സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെ. ഇത് മാത്രം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തുന്നു കരുതുന്നു. എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും സെയിം തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ റെസിജ്വൽ ഫിഗർ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ, മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പറഞ്ഞോളൂ. മാം, ഈ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റിസീവബിൾസും ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഒന്ന് വോളിയം ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്തോട്ടെ. എനിക്കിത് കേൾക്കുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്.
പറഞ്ഞോളൂ. രണ്ട് മെത്തേഡിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി? ഓക്കെ. ആരാ അത്? ആൻമേരിയ. ആൻമേരി. ഓക്കെ, പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. എഴുതിയെടുത്തോ ആൻമേരി ഇത്? എടുത്തു. ഓക്കെ. ഇതില് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾക്ക് എന്താ കണ്ടെത്തുന്നത്? നമ്മുടെ നെറ്റ് റിസീവബിൾസ് എത്രയായിരിക്കും, നമ്മൾ എത്രമാത്രം ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നോക്കാം. ആ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന്റെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഇത്ര പർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് വരാമെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും? ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് that is the fourth adjustment. Amount charged as credit loss expense for the period as calculated from the amount of credit. എന്നിട്ട് ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് ഓൾറെഡി ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ കാര്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇഫ് പ്രൊവൈഡഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻഡിങ് ബാലൻസ്. സോ നമ്മളെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ബാലൻസ്. എന്തില്? percentage of sales method. In the percentage sales method, the amount of credit sales അല്ലെങ്കിൽ credit loss expense to be recognized in the income statement is estimated based on the credit sales made during the year. അതാണ് ഈ percentage of sales. percentage of receivables method ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ റിസീവബിൾസിന്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. റിസീവബിൾസിന്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ദാറ്റ് വി ആർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ്, നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇയർ എൻഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് റിസീവബിൾസ്, അതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ എൻഡിംഗ് ബാലൻസ്. അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എൻഡിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം, അതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്. ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് കിട്ടും, മറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫിഗർ ആണ് എത്രമാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ ആണ് ഈ ഫോർത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. പക്ഷെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത ഫിഗർ ആണ് ഈ. ക്ലിയർ ആണോ അൻമേരി? നമ്മൾക്ക് ഈ എൻട്രി കുറച്ച് നോക്കാം. സോ എൻട്രി ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഒന്നും കൂടെ എൻട്രി ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് മൊമെന്റ്, ഞാനൊരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തോട്ടെ കേട്ടാ. സോ നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ വിത്ത് മീ, എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഈ അലവൻസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അതില് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ നമ്മൾ ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ല, നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താ? കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ്ലി ബാഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ്ലി റിട്ടേൺ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് എത്ര ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്തത് കാണിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ബാഡ് ഡെറ്റ് റിട്ടേൺ ബാഡ് ഡെറ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്? എൻഡിങ് ബാലൻസ്. എൻഡിങ് ബാലൻസ് ഇതായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാകാം.
ബാലൻസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എൻഡിങ് ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ആ ഒരു അല്ലേ നമ്മുടെ അല്ല ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദി അലവൻസ് അക്കൗണ്ട്. അലവൻസ് അക്കൗണ്ട് ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് അത് എഴുതാം. എൻട്രി പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് അത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. സോ അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പ്രീവിയസ് മുമ്പത്തെ പീരീഡിൽ ബാലൻസ് എന്താണോ അതാണ് ഈ പീരീഡ് ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ സിൻസ് ദിസ് credit loss account is a contra asset account, it is having a credit balance. അസറ്റിന്റെ ബാലൻസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത എന്താ? previously written off bad debts. Writing of a receivable determined to be uncollectible. ഒരു റിസീവബിൾസിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ അലവൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയി. ആക്ച്വലി ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയി, ആക്ച്വലി അൺകളക്റ്റബിൾ ആയി. ഞാൻ എന്റെ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. സോ ഇത് ആക്ച്വലി അൺകളക്റ്റബിൾ ആയി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ റിസീവബിൾസ് ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് മാറി, അയാളെ തരില്ല എന്ന് നമ്മൾ 100% ഉറപ്പിച്ചു. ആ ഒരു കേസിലാണ് ഈ റിസീവബിൾസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ. നമ്മുടെ റിസീവബിൾസിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെന്റേജ് കിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയമുള്ള സമയത്ത് വെൻ വി ആർ ഡൗട്ട്ഫുൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ടു അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയ സമയത്ത്, ഡൗട്ട് അല്ല നമുക്ക് ഷുവർ ആയി ഇനി അത് തരില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയി എന്നുള്ള എൻട്രി വേണ്ട, വി വിൽ ബി റിവേഴ്സിങ് ദാറ്റ് എൻട്രി. ആ എൻട്രിനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാ? അലവൻസ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ്. ഇത് മിക്സപ്പ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അക്കൗണ്ട്, we have to deduct that accounts receivable അല്ലേ. അല്ലെ നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടോ? നമ്മൾ 1 എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലെ, ഇതിന് നമ്മൾ 2 എന്ന് കൊടുത്തു. This was and this was 4 and this was 5. സെക്കൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ എൻട്രി ആണ്. അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു പകരം നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കണ്ടാവുക? അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എൻട്രി വുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കാരണം എന്താ? ഇല്ല, നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഇനി അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ കിട്ടില്ല, ഓൾറെഡി ബാഡായി. നമ്മൾ അതിന് ഓൾറെഡി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ അലവൻസിന് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു. അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള എൻട്രി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ആക്ച്വലി അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിനെയും കുറച്ചു, അലവൻസിനെയും നമ്മൾ കുറച്ചു. ഒരു റിവേഴ്സൽ എൻട്രി. ക്ലിയർ ആയോ? അതെന്താന്ന്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ. എന്താണ്? കളക്ടിങ് എ പ്രീവിയസ്ലി റിട്ടേൺ ഓഫ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അല്ലെ. നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി തള്ളിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് പിന്നീട് അത് റിക്കവേർഡ് ചെയ്ത് കിട്ടി. അതായത് നമ്മൾ ഈ ആക്ച്വലി അൺകളക്റ്റബിൾ ആയപ്പോ നമ്മളൊരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്തില്ലേ, അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എന്ന്. അതായത് നമുക്ക് ഉറപ്പായി ഇത് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് നമ്മൾക്ക് റിക്കവർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് എൻട്രിയാണ്, ഏത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്? അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 3. അതിന്റെ എൻട്രി എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ, ഈ എൻട്രി ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തൊരു എൻട്രി, ഇതിനെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചങ്ങിട്ടിടും. എന്തെഴുതും? അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. ലോജിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അക്കൗണ്ട് ലോജിക്
ആ ലോജിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം ആസ്കിങ്. ദിസ് ഇതിനെ എന്തെഴുതും? അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനെ റിസീവബിൾസ് അല്ല നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കളക്റ്റബിൾ, നമുക്ക് കളക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി. ഓ the previously written of bad debt has been collected. In such case, previously നമ്മൾ അതിനെ collected uncollectible ആണെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ we have deducted the accounts receivable and we have deducted the allowance which we have already provided. So in this entry, when this previously written bad debt is collected, what we will do, we will again recognize this accounts receivable and allowance for credit loss നമ്മൾ അതിനെ recognize ചെയ്യും. And cash കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? Cash account to accounts receivable അല്ലേ? നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു. ഇനി അതിന്റെ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, കളക്റ്റബിൾ ആയി. അതിന്റെ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ സെയിം എൻട്രി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതും. ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും. ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. വാട്ട് വിൽ ബി അവർ എൻട്രി എന്തായിട്ട് മാറും? നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എൻട്രി വുഡ് ബി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു 11 ലോസസ്. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് നമുക്ക് കളക്ട് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അലവൻസിന് ചെയ്തു, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു, അലവൻസിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം അതിന് ക്യാഷ് കിട്ടി. ക്യാഷ് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ടു അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ ഇത് രണ്ടിനെയും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു എൻട്രി ഫ്രെയിം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് ബി അവർ എൻട്രി? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് എൻട്രി ആക്കി എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്യാഷ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടും എഴുതാം. എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം. കമ്പൈൻഡ് എൻട്രി എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളൊരു മെക്കാനിസം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു. സോ അതൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ വെൻ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ്. ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻട്രി നമ്മുടെ ഏതാണ്? അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 4. യാ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 4. അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഒരു എൻട്രി ആണ്. ബാഡ് ഡെറ്റ്, യെസ്, account debit toward to allowance for credit losses. രണ്ടും രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ്ട. ഇത് ബാഡ് ഡെറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഇതിലൊരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വെൻ റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ദ this would be our entry. All these three entries actually uncollectible ആകുമ്പോൾ bad debt return of an entry, accounts receivable, allowance for credit loss, account debit to accounts receivable. ഇങ്ങനെ previously നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ just use the entry accounts receivable or cash account debit to what? Allowance for credit losses. When the credit loss expense നമ്മൾ recognize ചെയ്യുമ്പോൾ credit loss expense account debit to allowance for
credit loss expense. Okay, so one more thing, ഒരു സിലബസിലെ but be knowing that relating to the aging schedule. Aging schedule നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. What is an aging schedule എന്നുള്ളത്? Aging schedule എന്താ? Aging schedule is a schedule in which the accounts receivable are classified according to the period of outstanding. Period അത് outstanding തരത്ത് എന്ന് പോലെ accounts receivable according to this period. So ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഏജിംഗ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ ഒരു രൂപം. Means ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് how it is classified ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അക്കൗണ്ട് 30 days ആണ് 1 month ആണ് നമ്മൾ അലൗ ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 30 ഡേയ്സ് 30 ഡേയ്സിൽ കുറവുള്ളത് 30, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു 60 to 90 ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഓരോ എമൗണ്ടുകൾ നമ്മളിവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഏതൊക്കെ റിസീവബിൾസ് ആണ് 30 ഡേയ്സിന് എന്താ പറയുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്, 30 to 60 ഡേയ്സിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, 60 to 90 ഡേയ്സിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, 90 ഡേയ്സിൽ എത്ര റിസീവബിൾസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. Then ഓഫ് റിസീവബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് അൺകളക്റ്റീവ് അലവൻസ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഞാൻ ഒരു 1% ആണ് അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഈവൻ ദോ എല്ലാത്തിനും ക്രെഡിറ്റ് ആണല്ലോ, സോ ഇതുണ്ടാവും 30 to 60 ഡേയ്സ് ആയിട്ട് അൺകളക്റ്റബിൾ കിട്ടാതിരിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു 5 കൊടുക്കും. മൈ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷോ ദാറ്റ് 5% അൺകളക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും. 60 to 90 ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു 7% കൊടുക്കും. മോർ ദാൻ 90% ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു 50% അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഐ എം ഹാവിംഗ് ദിസ് എമൗണ്ട്, ഞാൻ ഇമാജിനേറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സ് കൂടെ കൊടുക്കാട്ടോ. 50,000 90 ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഒരു 35,000, 90 ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ദി അൺകളക്റ്റബിൾസ് 30,000 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. എങ്ങനെ 100,000% എത്ര വരും? 30,000ന്റെ 5%, 2,500 അൺകളക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു 7%, 2450. ഹിയർ 30,000 into 15%, 4,500. ഇനി ടോട്ടൽ എത്ര റിസീവബിൾസ് ഞാൻ അൺകളക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് എന്റെ പ്രൊവിഷൻ ടോട്ടൽ പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റക്ക്. ഓ മൈ ഗോഡ്, കാണുന്നുണ്ട്?
Hello, Farzin. Can you hear me? Hello. Okay. ഇപ്പോ ഫെർസിൻ ആണ് ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. Can you please make me the host? How do you do that? അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഹോസ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. എൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മേക്ക് മീ ദ ഹോസ്റ്റ് അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ആ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. Okay. Thank you. Okay, done. Okay, cut. സോ കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഏജിങ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ഇതില് ദ ടോട്ടൽ അലവൻസ് എക്സ്പെൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ഇൻ ദിസ് പീരീഡ്. ഈ പീരീഡില് നമ്മൾ അലവൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയായിരിക്കും? എൻഡിങ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് 1000 പ്ലസ് 2500 പ്ലസ് 2450 പ്ലസ് 4500 നമ്മൾ 10450 അലവൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഈ റിസീവബിൾസിനെ നമുക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ദ ഷെഡ്യൂൾ. അത് ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെഡ്യൂളാണ് ഈ ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. യു കുഡ് സി ഈ ഒരു ഏജിങ് ഷെഡ്യൂളില് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായിരിക്കും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിനെ അതിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബേസിൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓരോ പീരീഡ്, ഇപ്പൊ 30 ദിവസത്തിൽ താഴെയുള്ള റിസീവബിൾസ് 30 to 60 ഡേയ്സ്, ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സാമ്പിൾ ടോ. നമ്മുടെ പീരീഡ്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലും അയക്കാം. 30 to 60 days, 60 to 90 days, നമ്മൾ 90 days എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അതിന് ഓരോ പീരീഡിനും നമ്മൾ ഓരോ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ആ എസ്റ്റിമേഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ്, യു നോ ദറ്റ് ഇൻ ദ പീരീഡ് നമുക്ക് തരാതിരിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നതോറും ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫോർ ബീയിങ് ഇൻ എ ലോസ്, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ആകാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ഡെറ്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ, ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ചാൻസസും അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ഏജിങ് റിപ്പോർട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ the required ending balance in the elements account. Elements account നമ്മൾ എത്രമാത്രം ending balance കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ്. നമ്മൾ ഓരോ ടൈം പീരീഡ് ആയിട്ട് റിസീവബിൾസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു പെർസെന്റേജ് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ്. സോ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്. ആൻഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ദിസ് പെർസെന്റേജ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർ പെർസെന്റേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിള് എത്രമാത്രം ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് So the next topic is sales returns and allowances. നമ്മുടെ credit loss കഴിഞ്ഞു. Next is sales returns and allowances. When a customer returns merchandise or the company grants an allowance, the company must eliminate to reduce the receivable if the sale has not yet been paid for a refund the customer payment if payment has been made. So sales return means the return made by the customer, right? When we have made sales to the customer and the customer may find it dissatisfactory and any defectual ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the customer will return the product to us. So that is a sales return. So sales return ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are getting our sales back. Sales നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ്. So what will we do? നമ്മൾ കസ്റ്റമർ പേയ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we will refund the customer the related amount. എത്രമാത്രമാണ് റീഫണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്, എത്രമാത്രമാണോ
റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ റിട്ടേണിന് റീഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ദ കസ്റ്റമർ ആ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കസ്റ്റമർ ഹാവിംഗ് ബീൻ പെയ്ഡ് യെറ്റ് we would have recognized the accounts receivable അല്ലെ, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. what we have to do, we have to deduct that from the accounts receivable. ഇനി അത്രയും കുറച്ചിട്ടേ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് തരുന്നതുള്ളൂ. സോ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും മെർച്ചൻഡൈസ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ തരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the company must reduce the receivables reduce ചെയ്യണം. if the payment is not made, payment നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ receivables reduce ചെയ്യണം. പേയ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we have to refund them the money, റീഫണ്ട് ചെയ്യണം. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ we will be preparing two accounts which is sales returns and allowances for sales return and allowances. ഒന്നും sales returns and allowances പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ allowances for sales returns and allowances അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അലവൻസ് അക്കൗണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസ് 2 തവണ വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന പ്രൊവിഷൻ sales returns and allowances അക്കൗണ്ടിലും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. So sales returns and allowances, provision for sales returns and allowances, ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, sales returns and allowances is a contra revenue account. It carries a debit balance and reduces sales revenue on income statement. Sales returns and when there is sales returns and allowances, it will reduce our revenue. നമ്മുടെ സെയിൽസിനെ അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യും, right? When you report net sales on the income statement, what we have to do, sales, cash sales plus credit sales, deduct any sales returns and allowances. So it is a contra revenue account. Contra revenue means opposite of revenue. It is reducing the revenue. Revenue reduce ചെയ്യുന്നതാണ്. The revenue is having a credit balance. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the contra revenue account will be having a debit balance, opposite balance ആയിരിക്കും. Allowance for sales and sales returns and allowances in contra receivables account. Allowance for sales returns and allowances contra receivable account ആണ്. നമ്മുടെ റിസീവബിൾസിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ്. receivables having a balance of debit balance, and that account which is a contra receivables account or a contra asset account will be having a credit balance. So ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്തായാലും മറക്കരുത്, നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിരുന്നു. Sales return and allowance is a contra revenue account and it is having a debit balance. Allowance അല്ലെങ്കിൽ provision for sales returns and allowance account is a contra asset account and a contra receivables account. This is an asset. Contra receivables account ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു contra asset account ആണ്. That will be having more. It will be having a credit balance then it will be reduced from the balance sheet. Balance sheet le accounts receivable നമ്മൾ reduce ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അതിനുമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറി യൂസിങ് റിസീവബിൾസ് ആസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ്. ഫാക്ടറി, സോ ഫാക്ടറി അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഫാക്ടറി. നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള 3 ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ടോപ്പിക് ഈസ് ഫാക്ടറിംഗ് യൂസിങ് റിസീവബിൾസ് ആസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ്. സോ you may have learned the discounting of bills of exchange alle bankil poite when you are having bills of exchange is a bill that you bill is receivable aayirikkum. It will be created when you have made when you have provided credit to a customer ku credit provide chedu aarikilkum credit provide cheyittundengil in exchange for that credit in as an assurance for the repayment of the credit you will be preparing a bill of exchange and it will be accepted by the creditor. ഡെറ്റർ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതിനൊരു ഡ്യൂ പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ഡ്യൂ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡ്യൂ പീരീഡിനുള്ളിലേ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു നീഡ് ദ ഫണ്ട് വെരി സൂൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ പ്രസന്റ് ദിസ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്ത് യുവർ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക്. ബാങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും. വെൻ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദ ബാങ്ക് വിൽ ചാർജ് എ സർട്ടൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ and the bank will pay us the remaining balance. So this is how a discount
bill of exchange works. നമ്മൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് വേണം. സോ യു ആർ ഹാവിംഗ് എ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് എ bill of exchange. You will present it to the bank. Bank will discount the same and provide you the money. ഈ സെയിം പർപ്പസ് തന്നെയാണ് ഈ ഫാക്ടറിങ്ങിനും ഉള്ളത്. ഇൻ ഫാക്ടറിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ബാങ്ക് വിച്ച് ഇസ് എൻകേർഡ്, ബാങ്കും ആയിരിക്കാം, ബട്ട് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും. ദേ വിൽ ബി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ടാസ്ക് ഓഫ് ഫാക്ടറിങ്. സോ ദേ വിൽ പർച്ചേസ് ദ റിസീവബിൾസ് എന്താ, നമ്മൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അസെറ്റ് ഓഫ് അസ് അല്ലേ. സോ ദേ വിൽ പർച്ചേസ് ദിസ് ഫാക്ടർ. ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് അണ്ടർടേക്സ് ദിസ് ഫാക്ടറിങ്, ആ ഒരു ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാസ്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവാം. ദിസ് ഫാക്ടർ വിൽ പർച്ചേസ് ദ റിസീവബിൾസ്, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ റിസീവബിൾസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹി വിൽ അണ്ടർടേക്ക് ദ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഹി വിൽ അണ്ടർടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് കളക്ടിങ് ദോസ് റിസീവബിൾസ്. ആ റിസീവബിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരാ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക? ഈ ഫാക്ടർ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. So actually factoring means the selling of receivables to a third party. നമ്മുടെ accounts receivables, trade receivables or notes receivable or the receivables, whatever receivables we have, we will sell that receivables to a third party and a commercial finance company called a factor. ആ third party ആരായിരിക്കും? ആ ഒരു factor, ആ ഒരു finance company അതിന് factor എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. Essentially makes a loan to the seller of the receivables that is guaranteed by the receivables. നമ്മൾ receivables security ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോൺ എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ലൈക്ക് നമ്മൾ റിസീവബിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ റിസീവബിൾസ് സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ദ സെക്യൂരിറ്റി ബൈ കൊളാട്രലൈസിങ് ദറ്റ് റിസീവബിൾസ് ദ ഫാക്ടർ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് എസ് എ ലോൺ. ഫാക്ടർ നമ്മൾക്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് ഈ ഫാക്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഇനി then and factor in then the fact the receivables being will be that of the factors. ഇനി ആ റിസീവബിൾസിന്റെ എല്ലാ എന്താ പറയുക ഓണർഷിപ്പും അത് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സും ആർക്കാണുള്ളത്? ഈ ഫാക്ടർക്കാണുള്ളത്. സോ ദ സെല്ലർ, ആരാണോ റിസീവബിൾസ് വിറ്റത്, ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നോട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തണ്ട, യു ഷുഡ് ബി മേക്കിംഗ് പേയ്മെന്റ് ടു ദീസ് പാർട്ടി. ഈ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. ആൻഡ് യു ഷുഡ് മേക്ക് പേയ്മെന്റ് ടു ദീസ് പാർട്ടീസ് എന്ന് ദ സെല്ലർ നോട്ടിഫൈസ് ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമർ to make the payment to the factor, because factor have to undertake the payment. So the customers will make payment directly to the factor and the factor receives the repayment. അങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ ഫാക്ടർക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദ ഫാക്ടർ ഈസ് റിസീവിംഗ് ദ റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ലോൺ. എനിക്ക് ലോൺ തന്നിട്ടുണ്ട്, റിസീവബിൾസിനെ കൊളാട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫാക്ടർ എനിക്ക് ലോൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ലോണിന്റെ റീപേയ്മെന്റ് പോലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ഫാക്ടറിംഗ് works. Then after it sells its receivables to the factor, the seller of the receivables no longer owns the receivables, so the receivables are removed from the seller's balance sheet. Our receivables factor ku sell ചെയ്തതിനു ശേഷം that receivables does not belong to me. ആരാണ് വിറ്റത്? അവരില്ല. That receivables will be removed from my books of account. എൻ്റെ books of accounts അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ആ റിസീവബിൾസ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യും. It no longer belongs to me. It belongs to the factor. Next, the seller also does not report a loan outstanding on its balance sheet for the funds received in the sale of the receivables. ആ റിസീവബിൾസ് സെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കൊരു ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. സോ ദിസ് ഫാക്ടറിംഗ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിനാൻസിങ്. നമ്മൾ എന്താ, നമ്മുടെ അസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസീവബിൾസ് ഒരു കൊളാട്രൽ പോലെ വെച്ചിട്ട് വി ഹാവ് അക്വയർഡ് എ ലോൺ, ഒരു ലോൺ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ റിസീവബിൾസ് നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ദ ലയബിലിറ്റി അല്ലേ. ലോണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് വി വിൽ നോട്ട് റിപ്പോർട്ട് എ ലോൺ. ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. സോ ദിസ് ഫാക്ടറിംഗ് ആക്ട്സ് ആസ് എൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിനാൻസിങ്. ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിനാൻസിങ് മീൻസ് ദ ഫിനാൻസിങ് വിച്ച് ഡിസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻസിങ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ല. അതാണ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിനാൻസിങ്. അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. Hopefully, if you have learned part 2, നിങ്ങൾ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിനാൻസിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. or otherwise after completion or while discussing the question I will be discussing this off balance sheet financing. Off balance sheet means it will not appear in the balance sheet. ആ ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മുടെ റിസീവബിൾസ് വിറ്റ് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടി അല്ലെ, ഒരു ലോൺ പോലെയാണ് കിട്ടിയത്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ലോൺ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കില്ല, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. The two forms of factoring.
factoring is of two types, without recourse and with recourse. So two forms of factoring, without recourse factoring and with recourse factoring. In factoring without recourse means that recourse means തിരിച്ചു വരിക അല്ലേ, which means the factor assumes the risk of any credit losses on the receivables. നമ്മൾ റിസീവബിൾസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ ഫാക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഫാക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദീസ് റിസീവബിൾസ് അല്ലെ. ആ റിസീവബിൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വി ആർ ഹാവിങ് എ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിസീവബിൾസിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് കളക്ഷൻ ഇസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് or is on the heads of on the shoulders of the factor. If any credit loss arises, അതും ആരുടെ ചുമതലയാണ്? It is also the responsibility of the factor, or it is also the liability of the factor or loss to the factor. അങ്ങനത്തെ ഫാക്ടറിങ്ങിനെയാണ് റീകോഴ്സ് ലയബിലിറ്റി. തിരിച്ചു വരില്ല. എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് will also be borne by the factor. When the factoring is done, the risk of credit loss relating to the accounts receivable will also be borne by the factor. That is the without recourse factoring. Then with recourse factoring. With recourse factoring, in the sale of a receivables with recourse means there is a return back. If a customer does not pay the receivable, the seller of the receivable is liable for the credit loss. Factor credit loss എന്നുള്ള liability ഏറ്റെടുക്കില്ല. If one of the customer of our accounts receivable, one of the customer does not make payment to the factor, the seller has to bear that risk. ആ ഒരു റിസ്ക് ആര് ഏറ്റെടുക്കണം? സെല്ലർ ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ ഫാക്ടർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് വിത്ത് റീകോഴ്സ് ഫാക്ടറിങ്. വിത്തൗട്ട് റീകോഴ്സ് ഫാക്ടറിംഗിൽ അറിയാം, ദ ഫാക്ടർ ഇസ് അസ്യൂമിങ് അഡീഷണൽ റിസ്ക്, എക്സ്ട്രാ റിസ്ക് കൂടെ ഫാക്ടർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് അസ്യൂമിങ് എക്സ്ട്രാ റിസ്ക്, നമ്മൾ ഫാക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാക്ടർ വിൽ ബി ചാർജിങ് സർട്ടൻ കമ്മീഷൻ, ഫാക്ടറിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയും. ആ കമ്മീഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. Since factor is assuming more risk, the commission he charged on the factored receivables will also be more. With recourse ആണെങ്കിൽ റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഫീസും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കമ്മീഷനും എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. Okay, if the receivables are നമ്മളിപ്പോൾ recourse ടേമിലാണ് ഫാക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട്. The seller is having, the business organization who has sold the receivables is having a risk. ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട്. ആ റിസ്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ he will be carrying a liability. ഒരു expected anticipated loss വരാം, ഒരു anticipated risk ഉണ്ട്. In order to cover that risk or loss, the business will be carrying a recourse liability. ഒരു recourse liability ക്യാരി ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു recourse obligation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലയബിലിറ്റി ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ. എത്രമാത്രം റിസീവബിൾസ് അൺകളക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് വരും. ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാതിരി ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു റീകോഴ്സ് ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീകോഴ്സ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരിലായിരിക്കും ആ ലയബിലിറ്റി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. നമ്മൾ allowance for doubtful accounts കാണുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ് ആയിക്കോട്ടെ, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് മെത്തേഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏജിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കോട്ടെ, ഇൻ വിച്ച് വേ വി ഫൈൻഡ് ദി allowance for doubtful debts or allowance for credit losses. In the similar way, we will estimate the recourse liability or recourse obligation relating to the factory. If the receivables are factored with recourse, the seller will carry a liability called recourse liability or recourse obligation on its balance sheet for the estimated amount of any expected credit losses. The recourse liability is very similar in process to the allowance for credit losses account used by a company that collects its own receivables and bears the risk of the associated credit loss. നമ്മുടെ റിസീവബിൾസ് നമ്മൾ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ റിസ്ക്കും നമ്മൾ തന്നെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു. അതേ സിമിലർ മാനർ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണോ ആ ഒരു സെയിം പോലെ തന്നെ വി വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിനിങ് recourse liability. The only difference is that we are only having the risk of credit loss. Our credit loss risk മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The responsibility of collecting that receivables will be borne by the factor. Clear ആണോ? Is it clear? Yeah. Yeah.
at 6 p.m. I will be allowing ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് തരാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് ക്യാഷ് അവൈലബിൾ വെൻ യു ഫാക്ടർ റിസീവബിൾസ് ഫാക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു റിപ്പോർട്ട് നെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സോ വെൻ യു ഫാക്ടർ ദ റിസീവബിൾസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ഐ എം ഹാവിംഗ് എ 1 million റിസീവബിൾസ് വിത്ത് മീ, എൻ്റെ 1 million റിസീവബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ഐ ഫാക്ടർ ദിസ് റിസീവബിൾസ് വിത്ത് എ ഫാക്ടർ ഐ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദിസ് എൻറ്റയർ 1 million. എനിക്ക് എൻറ്റയർ 1 million ഫാക്ടർ തരില്ല. ഫാക്ടർ വിൽ ചാർജ് സർട്ടൻ എമൗണ്ട്സ്, കുറച്ച് എമൗണ്ട്സ് ഫാക്ടർ ചാർജ് ചെയ്യും. ഫാക്ടേഴ്സ് ഫീ, ഫാക്ടറുടെ ഫീ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് റിസർവ് ആയിട്ടും മാറ്റിവെക്കും. അതിനുശേഷമേ ഫാക്ടർ എനിക്ക് റീഇംബേഴ്സ് ആയിട്ട് തരുള്ളൂ. So means the factor will not credit the seller. ആ സെല്ലർക്ക് the factor will not credit the entire 100% of the receivables sold to the factor. ഫാക്ടർക്ക് വിറ്റ റിസീവബിൾസിന്റെ 100% എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് തരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് റീംബേഴ്സ് ചെയ്ത് തരില്ല. The factor deducts certain amounts like factoring fees, ഒരു estimated interest charge. ദ ഫാക്ടർ ഒരു ലോൺ പോലെയല്ലേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ. എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാവുന്ന റിസീവബിൾസ് ഫാക്ടർ മേടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ കൂട്ടി എനിക്ക് പൈസ തരുമ്പോൾ ദ ഫാക്ടർ ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡിങ് എ ലോൺ, ഇസ് സിമിലർ ടു പ്രൊവൈഡിങ് എ ലോൺ ബൈ കൊളാറ്ററലൈസിങ് എൻ അസെറ്റ് അല്ലേ. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് വാട്ട് വിൽ ഡു, സിൻസ് ഐ എം അവൈലിംഗ് എ ലോൺ, the factor will charge me a interest expense and receivables. അതായത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കവർ ദീസ് ഐറ്റംസ് ഫാക്ടർ വിൽ ബി സെറ്റിംഗ് അസെറ്റ് സർട്ടൻ പോർഷൻ ഓഫ് ദ റിസീവബിൾസ്. ഒരു റിസർവ് പോലെ മാറ്റിവെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് അലവൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു റിസർവ് ആയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചതിന് ശേഷം ദ റിമൈനിങ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ടു മീ. സോ 100% എന്തായാലും കിട്ടില്ല. സോ ഓക്കെ, ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഈ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഐ വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ സെല്ലർ ഓർഗനൈസേഷൻ, ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻ അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ഫാക്ടർ. ഫാക്ടറിൽ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് വെക്കും. ആൻഡ് ഐ വിൽ സെൽ മൈ റിസീവബിൾസ് ടു ദ ഫാക്ടർ. ആൻഡ് ദ ഫാക്ടർ ഓൺ ദ റിസീവബിൾസ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ്, ആ ഒരു ഫാക്ടറിങ് കമ്മീഷൻ റിസർവ് ഒക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ഫാക്ടറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫാക്ടർ വിൽ ക്രെഡിറ്റ് മീ ദാറ്റ്. സോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ആ എമൗണ്ട് ഫുള്ള് വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ അപ്പം തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു അവൈലിംഗ് എ ലോൺ. ഒരു ലോൺ അവൈൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ഞാൻ അസറ്റ് വിറ്റു അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടി. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എൻ അവൈലിംഗ് എ ലോൺ. സോ അപ്പം തന്നെ ഞാനത് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ, ആ ഒരു ലോണിന്റെ പ്രൊവിഷൻ കൂടെ അവൈൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഫാക്ടർ വിൽ ബി ചാർജിങ് മീ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്. ഇനി ഞാനത് ഫാക്ടറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക. സോ ഞാൻ നേരത്തെ കൂട്ടി വിഡ്രോ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട വരില്ല. ഈ ഫാക്ടറിങ് ഫീനെ ഫാക്ടറിങ് കമ്മീഷൻ എന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറയൂട്ടോ. So actually the funds deposit to the seller's account with the factor. ഫാക്ടറുടെ ലുള്ള ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന, സെല്ലർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ സോൾവ്, ആ ഫേസ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് വി വിൽ ബി ഡിഡക്ടിങ് എ ഫാക്ടറിംഗ് ഫീ. ആ ഫാക്ടറിംഗ് ഫീ എന്തായിരിക്കും? ആ റിസീവബിൾസിന്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫാക്ടറിംഗ് ഫീ. യെസ്, വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ദാറ്റ്. ഫാക്ടേഴ്സ് ഹോൾഡ് ബാക്ക് ഫോർ മെർച്ചൻഡൈസ് റിട്ടേൺസ് വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടർ കുറച്ച് എമൗണ്ട് റിസീവബിൾ ആയിട്ട് വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത്ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതും കൂടെ കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും വോട്ട് our funds deposit to the seller's account with the factor. Face value of the receivable sold less factoring fee less factors hold for merchandise returns, we will be getting the fund deposited to the seller's account with the factor. ഇനി ഈ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിഡ്രോയിങ് ദറ്റ് ഫണ്ട് ദ ഫാക്ടർ വിൽ ചാർജ് എൻ അഡീഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്. നമ്മളിത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല, വി ആർ ഹോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് ടിൽ ദ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആർ കളക്റ്റഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കുഡ് അവെയിൽ, നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. Clear ആണോ? Related to is it clear? Is everything related to this factoring?
സോ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് കഴിഞ്ഞു, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. ബിഫോർ മൂവിങ് ടു ദ പ്രോബ്ലംസ്, have a break. Have a break and join me by 6:10.
Hello, are you back? Can we begin? Hello. Yeah. What about us? Yeah. Okay. So ക്യാഷും ക്യാഷ് ഈക്വലൻസും പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് ഇൻവെന്ററി ബാക്കിയുണ്ട്. ബിഫോർ മൂവിങ് ടു ദിസ് ഇൻവെന്ററി നമ്മൾക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിന്റെ ഈ ഏരിയയിൽ കുറച്ചധികം പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആവേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ശേഷമേ, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞു പോകും, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പിന്നീട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല. സോ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം, ആസ് ഐ സെഡ് ബിഫോർ. സോ ആർ യു റെഡി? പെൻ, പേപ്പർ, കാൽക്കുലേറ്റർ സെറ്റ്? Okay. Yes. Sorry. Yeah. We have our first question. First question, attention, big question. So what we have to do? Read the final question. If Whittler estimates its bad debts by continuing to use the percentage of net sales, the balance in the allowance for uncollectible accounts after the adjusting entry is made at November 30 of the current year will be. And the Whittler estimates its bad debt by continuing to use the percentage of net sales. So percentage of net sales method തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. For what purpose? In order to value the credit loss അല്ലെങ്കിൽ credit expense എത്രയാണെന്ന് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ. The balance in the allowance account for uncollectible accounts after the adjusting entry is made at November 30. November 30 means it is the end of the period. End of the period ഈ adjustings ഒക്കെ വരുത്തിയതിനു ശേഷം what is the balance? Precisely what is the ending balance in the allowance for doubtful accounts? Okay. Since percentage of net sales is used, ഈ എൻഡിങ് ബാലൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും. എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾക്ക് എൻഡിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻഡിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. Whittler company has estimated its bad debt expense by using 1% of net sales. However, the company is contemplating aging its accounts receivable and using this as a basis for estimating its bad debt, as it is believed that this will provide a better estimate of the uncollectible accounts. The following aging schedule was prepared as of November 30 of the current year, the end of the fiscal year. So company currently bad debts എങ്ങനെയാ estimate ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് സെയിൽസിന്റെ 1% വെച്ചിട്ടാണ്. Company is contemplating, means planning for using aging schedule. ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ബാഡ് ഡെറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്താലോ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് യൂസ് ചെയ്താലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ പ്രപ്പോസിങ്. ഓക്കെ. കാരണം ദിസ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ ബെറ്റർ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈസ് ദിസ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് റെലവെന്റ് ഇല്ല. കാരണം വി നോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ദ കമ്പനി കണ്ടിന്യൂസ് ടു യൂസ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ്. പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് മെത്തേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എൻഡിങ് ബാലൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ കമ്പനിയുടെ ഏജിങ് ഷെഡ്യൂളും മറ്റ് ഡേറ്റേഴ്സും നമ്മൾക്ക് അതിന് ഇറലവെന്റ് ആണ്. കമ്പനി ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ്. റിസീവബിൾസ് യൂസ് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ? ആ നെറ്റ് സെയിൽസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ദി ഡേറ്റ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദിസ് റിസീവബിൾസ് ഏജിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് നോട്ട് റെലവെന്റ് ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ഏജിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ഒക്കെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നെറ്റ് സെയിൽസ് ഫോർ ദ ഇയർ were 4,200,000. There is a debit balance 14,000 in the allowance for uncollectible accounts of November 30 of the current year. എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? 4,200,000 ആണ് നെറ്റ് സെയിൽസ്. ഈ അലവൻസ് ഫോർ അൺകളക്റ്റബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദിസ് അലവൻസ് ഫോർ അൺകളക്റ്റബിൾ അക്കൗണ്ട്? സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട്, അസറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിന് പകരം അവിടെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ അങ്ങനെ വരാം. ക്യാഷിന് യൂഷ്വലി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്, ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റോ ഓവർ ഡ്രോയിങ്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും വന്നെന്നിരിക്കാം. സോ അങ്ങനെയും ഈ അലവൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻഡിങ് ബാലൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, അല്ലേ? സോ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ടി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം. സോ ഇവിടെ ഒരു ടി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഐ വിൽ ഷോ. ഇതിന് സപ്പോസ് ദ ഫസ്റ്റ് സൈഡ് ഐ ആം റെക്കോർഡിംഗ് ഇസ് ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് കരുതുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതൊക്കെ? ഓക്കെ. ഇനി ഡെബിറ്റ് സൈഡില് നമ്മൾ എന്താ റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? നമുക്ക് ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ആണ്, അല്ലെ? ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് യൂഷ്വലി ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്, പക്ഷെ ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് 14,000 നമ്മൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ആണ്, അല്ലെ? ഓക്കെ, റെക്കോർഡ് ഇറ്റ്.
നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എൻഡിങ് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ടി അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾക്ക് വരാവുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ബിഗിനിങ് ബാലൻസ്, ക്രെഡിറ്റ് ലോസ്, റിട്ടേൺ ഓഫ്, അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിനൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. റിട്ടേൺ ഓഫ് ബാഡ് ഡെബ്റ്റ്സിന് തന്നിട്ടില്ല. പ്രീവിയസ്ലി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത ബാഡ് ഡെബ്റ്റ്സ് പിന്നീട് കളക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലായിരിക്കും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താ? ദ ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ? ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ്? ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാ? കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് സെയിൽസ്. നെറ്റ് സെയിൽസ് എത്രയാ? 4,200,000 അല്ലേ? 4,200,000 എത്ര പെർസെൻറ്റേജാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? 1%, വിച്ച് ഇസ് 42,000. അതെങ്ങനെ കിട്ടി? 4,200,000 നമ്മുടെ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ്. സെയിൽസ് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഒന്നും ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് തരംതിരിച്ച് തന്നിട്ടില്ല. സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ എൻറ്റയർ സെയിൽസ് ഈസ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ്. സോ 4,200,000 into 1%. Yeah. We get 42,000. എന്തായിരിക്കും ഇനി എൻഡിങ് ബാലൻസ്? എൻഡിങ് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ല വേണ്ട, എൻഡിങ് ബാലൻസ് ഇവിടെ അല്ലേ വരിക? നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വുഡ് ബി ദി എൻഡിങ് ബാലൻസ്? 42,000 ലെസ് 14,000. എൻഡിങ് ബാലൻസ് എത്രയാ? 28,000. നമ്മൾ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി. Okay, that is the ending balance after making adjustments for the allowance for uncollectible loss. നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം the ending balance of our account is what? It is 28,000. Let's check for the answer. Okay, it's right. Clear ആണോ? Under the, okay, let us read out the explanation. Under the percentage of sales method, the amount that is charged to bad debt expense for the period is simply credited to the allowance account. Under the percentage of sales method, the company recognizes 1% of sales as bad debt expense. This is $42,000 and this amount is credited to the allowance account. Since the allowance account has a debit balance of 14,000, a credit of 42,000 to the account will change the ending balance to what? 28,000. So if you want time to read out the question for yourself, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ടൈം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാട്ടോ, മാം പ്ലീസ് ഗോ സ്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ please stop എന്ന് പറയാം. If you want time to read out the question and understand it by yourself, good. Okay, do you want to read out the question? Okay. So can I move forward with the next question? I'm going to choose, if I'm asking like that, if you are okay, tell me okay. If you are not, if you want time, tell me to stop. Okay. Yeah, ഇത് ഇൻവെന്ററിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്. I'm not taking it. Okay. Next question. Yeah. സൂക്ഷിച്ച് മറുപടി പറയണേ. RISE Incorporated uses the allowance method to account for uncollectible accounts. An account receivable that was previously determined uncollectible and written off was collected during May. The effect of the collection on RISE current ratio and total working capital is as follows. RISE Incorporated allowance method use ചെയ്യാണ് to account for uncollectible accounts. Allowance method ഏതാണ്? Allowance method uncollectible accounts account means, which means ആ ഒരു അലവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അൺകളക്റ്റബിൾ അക്കൗണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ദാറ്റ് വാസ് പ്രീവിയസ്ലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് അൺകളക്റ്റബിൾ, പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ അൺകളക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത അസെറ്റ്, അതായത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തൊരു അസെറ്റ് വാസ് കളക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് മൈ, മീൻസ് പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്ത് കിട്ടി. ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് ദിസ് കളക്ഷൻ ഓൺ റൈസ് കറന്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ആസ് ഫോളോസ്. അത് കറന്റ് റേഷ്യോനെയും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെയും എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന്.
Yes. Option A, the current ratio will be unchanged, but working capital increase. Option B, both ratios will decrease. Option C, both ratios will increase. Option D, there is no impact on either of the ratios. ഏതായിരിക്കും right answer? So remind the entry. When the previously written off accounts receivable was collected, എന്തായിരിക്കും ആ entry? And ആ entry ഈ current ratio എന്താണ്, working capital എന്താന്ന് നോക്കുക, അതിനെ എങ്ങനെ impact ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക. So just we take a minute to have a thought on that. And if you could provide me an answer. What is current ratio? Current assets divided by current liability. കറന്റ് റേഷ്യോനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറന്റ് അസറ്റ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയിലും ചേഞ്ച് വരണം. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താ? കറന്റ് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. രണ്ടിന്റെ കോണന്റ് എന്താ? കറന്റ് അസറ്റും കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും ആണ്. തിങ്ക് ഇതിൽ ഈ പ്രീവിയസ്ലി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസീവബിൾസ് ആൻഡ് കളക്ടീവ്സ് ഫിഫ്റ്റീന്ന് റിക്കവർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറന്റ് അസറ്റ്സിനെയും കറന്റ് ലയബിലിറ്റിനെയും ബാധിക്കുമെന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക. ബാധിക്കുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ആ എഫക്ട് അവിടെ കാണുമെന്ന് നോക്കുക. See, okay, Krishnapriya is telling me both ratios will increase. I got the logic. ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പ്രീവിയസ്ലി റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തത് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു തിങ്ക് കൃഷ്ണപ്രിയ? അതാണോ ചിന്തിച്ച്? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ കൃഷ്ണപ്രിയാസ് ഓപ്ഷൻ. യുവർ തോട്ട് വാസ് റൈറ്റ്. എന്താ ചിന്തിച്ചേ? നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ he will receive cash. Cash is a current asset. Cash increase ചെയ്യും, current asset increase ചെയ്യും. അപ്പോൾ current ratio കൂടും, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും കൂടും. ഓക്കെ, ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു, അവിടെ ഒരു കാര്യം അവിടെ കുറയുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് കുറയുന്നത്? what is being decreased? Previously written off accounts receivable or uncollectible is recognized. നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് what debit to allowance for uncollectible, allowance for credit losses. അതല്ലേ നമ്മുടെ എൻട്രി? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്, യെസ്, ക്യാഷ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്. ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കും. അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസും കൂടുന്നുണ്ട്. കാരണം അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഇസ് എൻ അക്കൗണ്ട് ഹാവിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ്. ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ലൈക്ലി എഫക്ട്? ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഈ അലവൻസ് ഫോർ ഔട്ട്ഫുൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ലെസ് അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കാണുന്നുണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതാ. ഇഫ് ദി അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എന്തായിരിക്കും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ്. ഇഫ് ദാറ്റ് അലവൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ വിൽ ഡിക്രീസ്. എത്ര കൂടും? ഇവിടെ ക്യാഷ് എത്ര കൂടിയോ അത്ര തന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഇവിടെ കുറയും. സോ കറന്റ് അസറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ക്യാഷും അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളും. ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ കറന്റ് റേഷ്യോ അല്ലെ. കറന്റ് അസറ്റ്സിൽ ഒരു ഐറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഐറ്റം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ടോട്ടൽ കറന്റ് അസറ്റ്സ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഈസ് ദർ എനി ചേഞ്ച്? ബെല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, കറന്റ് റേഷ്യോ എന്താ? കറന്റ് അസറ്റ് മാറുന്നില്ല. സോ നോ ചേഞ്ച്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താ? കറന്റ് അസറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി. ചേഞ്ച് പേരിൽ നോ. So what would be the answer? Yes, option B. There is no impact on either of the ratios. കൺഫ്യൂസ് ആകുന്നറിയാം. സോ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒരു കാര്യം അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അവിടെ when there is a debit there would be corresponding credit അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് കൂടിയെന്ന് ചിന്തിച്ചു, പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റിൽ എന്താ വന്നത്? ഇല്ല.
Okay, next question. Can I move forward with the next question? Yes. That question was very good question. Yeah, question. ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടോട്ടെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻവെന്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. How much should the company report as cash equivalents? Final question. എത്രയാണ് കമ്പനി cash equivalent ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? A company has the following short-term investments. എന്തൊക്കെ short term investment ആണുള്ളത്? A money market mutual fund valued at 14,000. A 5-year bond with a face value of 10,000 that matures in 30 days that was purchased 2 years ago. The market value is also 10,000. A 20-year bond with a face value and a market value of 15,000 that matures in 30 days that was purchased 3 months ago. 200 shares of common stock with a market value of 30,000. A 5,000 bank savings certificate of deposits that matures in 6 months and has a penalty for early withdrawal. ചോദ്യം cash equivalents ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? So what is the criteria to be classified as a cash equivalent? It is a short term highly liquid investment and from the date of purchase ചെയ്ത date മുതൽ it must be having a maturity of 3 months or less. Okay, just a moment. Yeah, a money market mutual fund valued at 14,000. A money market mutual fund valued at 14,000. Money market mutual fund 14,000. Mutual fund means usually ആ ഫണ്ടിന്റെ ഇവിടെ മെച്ചൂരിറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ അത് എത്ര നാള് മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്കറിയില്ല. സോ അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. A 5-year bond with a face value of 10,000 that matures in 30 days that was purchased 2 years ago. The market value is also 10,000. ഒരു 5-year bond 10,000 face value ഉള്ള ബോണ്ട് that matures in 30 days that was purchased 2 years ago. 2 വർഷം മുമ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാ. സോ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ? അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ 3 മാസമോ അതിൽ കുറവോ മെച്ചൂരിറ്റി വേണം. സോ ദിസ് ബോണ്ട് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ മെച്ചൂർ ആകാൻ വേണ്ടി 30 ദിവസം ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്? 2 വർഷം മുന്നേ. നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ 3 മാസത്തിൽ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, 2 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് 30 ദിവസത്തിൽ താഴെയുള്ളത്. It cannot be classified as a cash equivalent. A 20-year bond with a face value and a market value of 15,000 that matures in 30 days that was purchased 3 months ago. അല്ലേ, 3 മാസം മുന്നേ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ മീറ്റർ. അപ്പൊ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോ അതിന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മെച്ചുവർ ആവുകയും ചെയ്യും. സോ അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 15,000. അത് നമ്മൾ യെസ് 15,000 യെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. 15,000. 200 shares of common stock with a market value of 30,000. ഷെയർസ് കോമൺ സ്റ്റോക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെച്ചൂരിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ. A 5,000 bank certificate of deposit that matures in 6 months and has a penalty for early withdrawal. Okay, have a look at this. Okay, ഞാൻ പറയാം. 20-year മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ 3 മാസം ഉള്ളൂ. അതായത് 3 മാസം മുന്നേ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാ. സോ 3 മാസം മുന്നേ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. കറന്റ് അതിന് 30 ഡേയ്സ് കൂടെ മെച്ചൂരിറ്റിക്ക് ഉണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി അതിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് എത്രയാണ്? 4 months ഇല്ലേ? സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ് അല്ലെ? കാരണം എന്താ? 3 മാസം മുന്നേ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഇനി അതിന് 30 ദിവസം കൂടി ഉണ്ട്, 1 month കൂടി ഉണ്ട് മെച്ചൂർ ആകാൻ. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ടോട്ടൽ മെച്ചൂരിറ്റി എത്രയാ? 4 months ആണ്. സോ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ 4 months ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മെച്ചൂർ ആയി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി കുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ ഹാവിംഗ് 30 days, 1 month മോർ. സോ 4 months ആണ് മെച്ചൂരിറ്റി മൊത്തം.
it cannot be classified as a cash equivalent. 200 shares of common stock with a market value of 30,000. Common stock, it cannot be classified as a cash equivalent. A 5,000 bank certificate of deposit that mature in 6 months. 6 months mature, not a cash equivalent. So the only thing that could be classified as a cash equivalent is what? The money market mutual fund. I hope you will tell me. Money market mutual fund enda? Money market. Have a look at this. Money market is the market for short-term funds. Short-term funds ആണ് mutual funds ആണ്. Mutual funds means at a time. Readily നമ്മൾക്കത് convertible to cash ആണ്. So only the money market mutual fund can be classified as a cash equivalent. Remaining എന്താ? ഒന്ന് 2 വർഷം മുന്നേ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ 4 മാസം മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ളത്. ഒന്ന് കോമൺ സ്റ്റോക്ക്. അടുത്തത് 6 മാസം മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ളത്. സോ ഇതില് 3 മാസത്തിൽ താഴെ മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ളത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണ്, ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. സോ ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് കുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ് ഈസ് ദ മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. Clear? Clear ആണോ? ഓക്കെ. അല്ല, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഫർസീൻ? So do you have to explain it again? Clear. എന്താ റെസ്പോൺസ്? അവിടെ പറഞ്ഞു. അവിടെ പറഞ്ഞു. ഈ 20 months, I mean 20 years പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ടിന് 3 months ago അല്ലേ? അപ്പൊ അത് യൂഷ്വലി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് 3 മാസം മുന്നേ. പക്ഷെ ഇനി അത് മെച്ചൂർ ആകാൻ വേണ്ടി എത്ര 30 ഡേയ്സും കൂടി ഉണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി അതിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി എത്രയാണ്? ഞാൻ അത് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ്ലി അതിന് 30 ഡേയ്സ് മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ളൂ. ഞാനത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് 3 മാസം മുന്നേ. സോ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ടോട്ടൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഓഫ് 4 months അല്ലേ? 3 months plus 30 days. ഇനി മെച്ചൂർ ആകാൻ 30 ഡേയ്സും കൂടി ഉണ്ട്. സോ 3 months plus 30 days ആക്ച്വലി 4 months റിമൈനിങ് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ദാറ്റ് വാസ് പർച്ചേസ് 2 months ago എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ 2 months plus 30 days എനിക്ക് 3 months ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് കുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആൻഡ് ദ ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ്. ബട്ട് നമ്മളെ 30 days മെച്യൂർസ് ഇൻ 30 days മീൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അത് മെച്യൂർ ആകാൻ ഇനി ഒരു 30 ദിവസം കൂടെ കഴിയണം, 1 month കൂടെ കഴിയണം. പർച്ചേസ് 3 months ago മെച്യൂർ ആകാൻ വേണ്ടി 1 month കൂടെ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ മെച്യൂരിറ്റി എത്രയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത്? 4 months ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട്സ് യൂഷ്വലി ക്ലാസിഫൈഡ് അല്ലല്ലോ. മണി മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ലേ? ഐറ്റംസ് വിച്ച് ഇസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ക്യാഷ് എന്നും നോട്ട് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ക്യാഷ് എന്നും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഐറ്റംസ് നോട്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ക്യാഷ് ഓൺ ദ ബാക്ക്. ക്യാഷ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ്? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ലീഗലി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് വാട്ട്? ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ്. ക്യാഷ് വേറെ, ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ് വേറെ. ക്യാഷ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെപ്രസെന്റ് ആസ് വാട്ട്? ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ്, ഈക്വാലന്റ് ടു ക്യാഷ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ, മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട്, ട്രഷറി ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട്സ്, ട്രഷറി ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ മെച്ചൂരിറ്റി. മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട്സ് യൂഷ്വലി ഒരു 1 year വരെ മാക്സിമം മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ളതാണ് അല്ലേ? which means that certain days to 1 year വരെ മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ക്യാൻ ബി റിലൈസ്ഡ് എനി ടൈം. ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അതിനെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ അത് മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട്സ് വെരി ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട്സ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. റെഡിലി കൺവേർട്ടബിൾ ആണ്, നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനെ.
ഇപ്പൊ ഈ ബോണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ മെച്ചൂരിറ്റിയുടെ സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. സോ മെച്ചൂരിറ്റി എത്താതെ നമ്മൾക്കതിനെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സോ അതുണ്ട്. പിന്നെ കോമൺ സ്റ്റോക്കിന് മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഒന്നും ഇല്ല. Understood. Okay. So can I move forward with the next question? Clear ആണോ മറ്റുള്ളവർക്ക്? What about others? Is it clear? This is from inventory. Okay. Bad debt expense must be estimated to satisfy the matching principle when expenses are recorded in the same periods as the related revenues. In estimating the provision for doubtful accounts for a period, companies accrue. Bad debt expense must be estimated to satisfy the matching principle when expenses are recorded in the same periods as related revenue. കാരണം നമ്മൾക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബാഡ് ഡെറ്റ് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മോർ ആൻഡ് മോർ സെയിൽസ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ്. ക്രെഡിറ്റ് അവെയിൽ ചെയ്യാൻ ക്രെഡിറ്റ് ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതൽ സെയിൽസ് അവെയിൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ജനറേറ്റ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് അവെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരമാണ് we are recognizing the bad debt expense to the related revenues in the same period in the statement. So in estimating the provision for doubtful accounts for a period, companies accrue. Option A, either an amount based on a percentage of credit sales or an amount based on a percentage of accounts receivable after adjusting for any balance in the allowance for doubtful account. Option B, a percentage of total sales. Option C, either an amount based on a percentage of total sales or an amount based on a percentage of accounts receivable after adjusting for any balance in the allowance for doubtful accounts, a percentage of accounts receivable transactions for the period. Yeah, I hope you have given me the answers. Option A, yes, Ginny has given me option A. Yeah, and it is the right answer. So the option A, option B, you feel confused. But the difference is that option A and the percentage of credit sales, here percentage of total sales. So we have to take the percentage of credit sales. Sales in cash sales ഉണ്ടായിരിക്കും, credit sales ഉണ്ടായിരിക്കാം. So when you estimate this bad debt expense, you have to take the percentage of the credit sales. കാരണം credit sales ലാണ് നമ്മൾക്ക് bad debt വരുന്നുള്ളൂ. Simple logic. Total sales എടുക്കരുത്. Total sales cash sales included ആയിരിക്കും. And percentage of sales method എടുക്കും, percentage of accounts receivable method എടുക്കും, and we will be making adjustments to various items like credit losses previously written off, collection of the previously written off credit expenses. After that, we will find the ending balance, and that will be adjusted with the accounts receivable in order to find the net accounts receivable. Clear? And percentage of total sales and receivables alla both methods will be used. So option B and option C. Yep. Can I move forward with the next question? Can I move forward with the next question? Yes. Okay. Inventory question. Yeah. So final question is, as a result of the November 30 of the November 30 adjusting entry to provide for bad debts, the allowance for doubtful accounts. November 30 adjusting entry to provide for bad debts. Bad debts in നമ്മൾ adjusting entry provide ചെയ്യുമ്പോൾ allowance for doubtful debts accounts എന്തായിരിക്കും? അതിൽ increase ആണോ decrease ആണോ change ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Okay. Madison Corporation
Madison Corporation uses the allowance method to value its accounts receivable and is making the annual adjustment at fiscal year end November 30. The proportion of uncollectible accounts is estimated based on past experience, which indicates 1.5% of the net credit sales will be uncollectible. Okay. Total sales for the year were 2 million, of which 200,000 were cash transactions. So, we have to take the credit sales. So, 2 million is the total sales minus 200,000 cash sales. 1,800,000 will be the credit sales. Total sales for the year were 2 million. Okay. Madison has determined that the Norris Corporation accounts receivable balance of 10,000 is uncollectible and will write off this account before year-end adjustments are made. Listed below are Madison's account balance at November 30 prior to any adjustments and 10,000 return. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ഈ 10,000 ഈ നോറിസ് കോർപ്പറേഷന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അൺകളക്റ്റബിൾ ആണ്, നമ്മൾ അതിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം. സോ ഈ ബിഫോർ നമ്മൾ ഈ 10,000 റൈറ്റ് ഓഫിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തുന്നതിന് മുന്നായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാലൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? സെയിൽസ് 2 മില്യൺ, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ 750,000 ഉണ്ട്, സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് 125,000, അലവൻസ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ അക്കൗണ്ട്സ് മീൻസ് ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് 16,500 ഉണ്ട്, സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് അലവൻസസ് 175,000 ഉണ്ട്, ബാഡ് അറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് നമുക്കൊരു അലവൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം, അതിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയാന്ന് നോക്കണം. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് പ്രസന്റ്ലി 16,500 ഉണ്ട്. ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുത്തിയതിന് ശേഷം അലവൻസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് എന്താകുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. Just a moment. Yes. ആക്ച്വലി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ്. ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ആ ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും അലവൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെയിൽസ്. ആ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എത്രയുണ്ടോ, ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്? 1.5% ആണ്. ക്രെഡിറ്റ് കണ്ടെത്തണം. ഇറ്റ്സ് ഈസ് എ ടാസ്ക്. സോ ആക്ച്വലി ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എത്രയാണ്? വി ആർ ഹാവ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഓഫ് 2 മില്യൺ അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് സെയിൽസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. ക്യാഷ് സെയിൽസ് എത്രയുണ്ട്? 200,000 ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഉണ്ട്. വി ആർ ഹാവിംഗ് സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട്. സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എത്രയുണ്ട്? വി ആർ ഹാവിംഗ് എ സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ആ ഡിസ്കൗണ്ട്സും കുറയ്ക്കണ്ടേ, എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് നെറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടുള്ളൂ. സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് വാട്ട്? 125,000. ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ റിട്ടേൺസ് വി ആർ ഹാവിംഗ്? വി ആർ 175,000. വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ്? എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ്? 2 മില്യൺ മൈനസ് 200,000 minus 125,000 minus 125,000. What is minus 125,000 minus 175,000 represents 1,500,000 to be the net credit sales. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what would be our bad debt expense? നമ്മുടെ bad debt expense എന്തായിരിക്കും? It would be 1,500,000 into 1.5%. എത്ര വരും? 22,500. നമ്മൾക്ക് എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ ബാലൻസ്?
Bad debt expense total, the change in this account will be 22,500. The bad debt, the allowance account will increase by what? Will increase by the 22, or increase by, yeah, option B, yes. Have a look at the explanation. In order to answer this question, we simply need to calculate the net credit sales of the company and multiply it by the 1.5% that they expect not to collect. There were 2 million of sales, but 200,000 were cash sales. In addition, we know that estimated returns were 175,000 and there were 125,000 of estimated sales discount. Yes, you could see that. This leaves the company with only 1,500,000 of the credit sales. കാരണം sales discounts ഉണ്ട്, sales returns ഉണ്ട്, we have to deduct it from the total sales. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. Which is 1.5% of this 1,500,000 of credit sales will be what? 20 to 500, which is the amount that the allowance account will increase as a result of the adjusting entry for bad debts. Bad debts in adjusting entry പ്രകാരം allowance account എത്ര increase ആകുന്നു. So bad debt expense in the entry മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. Then എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ 10,000 എടുത്തില്ല? Have a look. This question says that the 10,000 write-off of the uncollectible account will be done before the year-end adjustments are made. Because the percentage of sales method is being used and this question asks only for the adjusting entry to provide for bad debts, the 10,000 written off is not relevant to answering this question. Question എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അലവൻസ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് അല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, എത്രയാണ് വന്നേക്കുന്നല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഈ ബാഡ് ഡെറ്റിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്രയാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് വരിക എന്നുള്ളതാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ. ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റില് ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് എത്ര? 16,500 ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ അൺകളക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എത്രയാ? 10,000 ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത്? 22,500. സോ നമ്മുടെ എൻഡിങ് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും? 16,500 പ്ലസ് 22,500 മൈനസ് 10,000 എത്ര വരും? 29,000 ആയിരിക്കും. സോ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടലി 29,000 ആണ് എൻഡില്, ബിഗിനിങ്ങിൽ 16,500 ആണ്. What is 12,500 ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച്. പക്ഷെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ അല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. As a result of November 30 adjusting entry to provide for bad debts. Bad debts in adjusting entry provide ചെയ്തത് കൊണ്ട്, not that. Bad debts in adjusting entry provide ചെയ്തതിന്റെ പേരില് ദി അലവൻസ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി ഇയർ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയതിനു ശേഷം ഈ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ഫോർ ദ ഇയർ, വാട്ട് വുഡ് ബി ദി അലവൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വി കുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് വിച്ച് ദിസ് 10,000 കൂടെ നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. So moving forward to the next question. After അതിനുശേഷം മാത്രം ചെയ്യാം. മോറോവർ ഇൻവെന്ററിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യാ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്?
If Brighton Corporation determines its bad debt expense by using the aging schedule for its accounts receivable. Aging schedule use ചെയ്തിട്ടാണ് ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the bad debt expense for the 2013-14 fiscal year would be 2013-14 fiscal ഇയറിലത്തെ ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Moment. Okay. 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 സോ ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിസീവബിൾസിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് പോലെയാണ്. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ഫൈൻഡിങ് വാട്ട് ദ എൻഡിങ് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. സോ എത്രമാത്രം എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. So Brighton Corporation uses the allowance method for accounting for bad debts on its internal report and has used the historical rate of 1.5% of credit sales to estimate its bad debt expense. The aging schedule of Brighton's accounts receivable at November 30, 2014, based upon past collection experience, is presented as follows. So a historical rate 1.5 on credit sales ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. ഡേയ്സ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്കുണ്ട്, ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡേയ്സ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് തന്നതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് കളക്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എത്രമാത്രം കളക്ട് ചെയ്യാം. സോ റിമൈനിങ് അൺകളക്റ്റബിളിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 98% is collectible. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി അൺകളക്റ്റബിൾ? 98 കഴിഞ്ഞിട്ട് റിമൈനിങ് 2% അല്ലേ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കണം. ഹിയർ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് കളക്ഷൻ ഈസ്, നമുക്ക് എന്താ കണ്ടത്? ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അൺകളക്ഷൻ എത്രയുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Total sales for the 2013-14 fiscal year were 6,500,000, of which 85% were on credit. It's not relevant to us because we are using the aging schedule method. The allowance for uncollectible accounts had a credit balance of 76,500 on December 2013 and a debit balance of 3,400 on November 30, 2014. Allowance account in the credit balance December 1, 2013 76,500 നമുക്ക് നവംബർ 30, 2014 നമ്മൾക്ക് ഏത് വർഷത്തെയാ വേണ്ടേ? 2013-14 ഫിസിക്കൽ ഇയർ എൻഡ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ നവംബർ 2014 അല്ലെ, 2014 ഫിസിക്കൽ ഇയർ അല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ എൻഡിങ് ബാലൻസ് എത്രയാ? 3,500 ബിഫോർ എനി എൻട്രി ടു റെക്കോർഡ് ദ ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ്. ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 3,500 നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഈ എൻട്രി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈൻഡ് ദിസ് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ എത്രയാണ് ഹിയർ. ഓക്കെ, 98% is uncollectible. So 0.02 is collectible. 0.092 is collectible. So 0.08, 8% is uncollectible. 0.25 and 0.4 uncollectible. Find that. ഇനി ആ ഒരു അൺകളക്റ്റബിളിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താം. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ 640,000 into 0.02 plus 180,000 into 0.08 plus 95,000 into 0.25 plus 40,000 into 0.4. Yeah, what would be the answer? 640,000 into 0.02 plus 180,000 into 0.08 plus 95,000, yeah, into 0.25 plus 40,000 into 4, which is 66,950. അല്ലെ, 66,950 ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് അൺകളക്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എൻഡിങ് ബാലൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഹാവിംഗ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ, നമുക്ക് ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലേ. ഇത്രയാണ് ബാലൻസ്. ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് 3,400 ആണ് ഈ ഒരു ബാഡ് ഡെറ്റിന്റെ എക്സ്പെൻസിന്റെ മാത്രം. ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ എൻഡിങ് ബാലൻസ് എത്ര നമ്മൾ കണ്ടെത്തി? 66,950.
നമ്മുടെ ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്തായിരിക്കും? ബാഡ് ഡെറ്റ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും. What would be the bad debt expense? 66,950 plus 3,400 7350. കാരണം ഇവിടെ ബാഡ് ഡെറ്റ് 7350 റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് 66,950 എൻഡിങ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് അവർ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ. കിട്ടിയോ? Is it clear? So what is 76,500? 76,500 means December 1. ഈ ഒരു 2013 ഡിസംബർ 1-ലുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ബിഗിനിങ്ങില്, ഏറ്റവും ബിഗിനിങ്ങിലുള്ളതാണിത്. സോ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അതിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? സോ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്താ തന്നേക്കുന്നത്? ആ ഒരു ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ബാലൻസ് 3,500. സോ ഓൺലി തിങ് ടു റെക്കോർഡ് ഇസ് ദറ്റ് ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ? അതും കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ഈ 3,500 എടുത്തു. 76,500 എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസും കുറെ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ if that everything related to that is given, 76,500 ഉണ്ടായിരുന്നത് 3,400 ആയിട്ടുണ്ട് നവംബർ 30 ആയപ്പോ. അവിടെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഒരുപാട് ഇവന്റ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ആ ഇവന്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. സോ ഈ 76,500 യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നവംബർ 30 ആയപ്പോ 3,400 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ബാഡ് ഡെറ്റും കൂടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡിങ് ബാലൻസ് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് 76,500 എടുക്കാതെ 3,400 എടുക്കാം. നമുക്ക് 76,500 എടുക്കാം. ബട്ട് ഇഫ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ 3,400 എത്താനായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതൊന്നും തരാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ വി ആർ ഓൺലി ടേക്കിംഗ് വോട്ട് ദിസ് 3,400. Look, it is December 1, 2013 and we have to find the expense for 2013-14 നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. That's it. So we are done for today. Remaining questions, okay, answer it illale. Yeah, so clear alle? Okay, so we are winding up for today's session. Class was till 7. I know that class you will be not so comfortable. So can we wind up our today's session? Another session നമ്മൾ wind up ചെയ്യല്ലേ? So remaining questions are related questions നമ്മൾ എടുക്കും. I was just trying to have a provide you certain an outlook. ഈ ഒരു accounts receivable ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. I hope it's done. So tomorrow we will be continuing with remaining questions and inventory എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോർഷൻ കൂടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. So see you tomorrow and just revise the portions what we have discussed. It will be better. അപ്പൊ തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. So today we are winding up our session and good evening everyone and advance good afternoon and thank you all. Thank you.